Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero convidar vocês para a gente jogar a versão de demonstração de The Stanley Parable, um jogo que na verdade foi um mod de Half-Life 2 que saiu lá em 2011 e agora eles estão refazendo o jogo num HD Remix. Eu não sei muito bem o que vai ter de diferente não, eu sei o que eles vão manter, né? Que é o humor do jogo, a irreverência, a metanarrativa, o jogo tem várias piadas. É o que a gente vai ver aqui nesse demo, né? Tá disponível lá no Steam, então se você ficar curioso, você pode ir lá e baixar. E esse demo também, ele é um standalone, ele não é uma parte do jogo nem nada, então é uma experiência completamente separada. Vamos lá então, né? Begin the demo. Vamos ver o que nos espera aqui nesse jogo. Eu espero que as legendas estejam ativadas. Então aqui uma tela de loading. Acho que vai demorar um pouquinho. Bom que tem vários loadings aqui do lado. E aí tem essa... É só esse aqui, com a barrinha que tá carregando, né? Só esperar aqui. Eu vou... Se as legendas não estiverem ativadas assim que começar, eu dou um ESC aqui ativo, né? The Stanley Parable Demonstration. Isso, já tô mexendo o mouse, olha só. Então pelo jeito é pra lá a demonstração. A gente não tá dentro dela ainda. Uma musiquinha assim meio de mistério. Olha só. Vamos ver se dá pra entrar nessas portas aqui. Não. E nessa? Também não. Meu número, 27, 28. Stanley Parable Demonstration. Your number is 28. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Acho que não tá com as legendas não. Vamos dar uma olhada? Vou aqui nas opções. Então tem áudio. Ah, aqui. Subtitles only. Vamos colocar full captions. Eu acho que ele vai colocar legendas em todas as falas. Esse lugar não tá muito bonito não. Tem uma lâmpada que não funciona. Duas. A sala de espera. Nossa, eu sou no meu 28 ainda. Eu tenho que realmente esperar até o 28. Tá muito lerdo. Deixa eu ver. Tem um copo do Stanley Demo. Everything is okay. A revista sobre patos. Nossa, uma das prediletas da sala de espera. Uma bagunça aqui. Eu acho que essa sala de espera... Eu não vou esperar meu número não, Mai. Vamos logo pra essa sala aqui do papel de parede verde. Olha, demos famosos. Ó, Gunpoint. Metal Gear. Esse aqui é Half-Life 1. Eu acho que é Half-Life 1. E esse aqui... Bem, eu não lembro. Se vocês souberem, vocês deixam aí nos comentários. Olha só. Olha, uma sala com um monte de TVs. Oh, hello, hello, hello. Welcome to the Stanley Parable live demonstration. It will be my pleasure to guide you through this sneak peek at what to expect in the Stanley Parable. A tease, just enough to leave you hungry for more. How exciting. Don't you just feel that nervous tension? No. Uncertainty? Why don't we drink in the anticipation for a moment? Just for 20 minutes or so. Não. Please, for just 20 minutes, don't move or act in any way. Simply remain Será que eu motionless posso? and let the thrill of demoing the Stanley Parable Não fazer nada. wash over you. 20 minutos? O que será que acontece? Depois eu vou fazer esse experimento. Eu vou me mover. Oh, I get it. You're too anxious. You can barely hold still. Well, tell you what. Fiquei curioso para saber o que vai acontecer agora. Nervous energy before getting the demo underway. Here, why don't I take you on a little tour of the facility and show you how we make a demonstration for a game like the Stanley Parable. O cara vai me mostrar como é que faz a demonstração pro jogo. Não é a demonstração. This is where I and the other proctors have been working meticulously to construct a demo that explains clearly and concisely exactly what the Stanley Parable is, how it plays, and why you should spend real-world money on the main game. Ah, tá Video bom. game demonstrations are tricky, and without the proper technology, you run the risk of the player having no idea what to expect in the full version. Ele vai tentar me convencer a gastar dinheiro no jogo final. Esse é o papel de um demo, né? Pelo menos era pra ser. Ah, here is one such technology. These buttons are meant to convey the meaning of choice and the impact of the decisions you make.
After all, choices carry tremendous meaning and consequence. Didn't you know that? Go ahead. Why don't you try picking one of these buttons to press, and we'll see what your choice says about you. Mas eu sei lá o que esses botões fazem, quais são as escolhas que eles representam. Vou escolher um aleatório aqui. Vai esse aqui. How fascinating. Did you know that 94% of all people who select that particular button are sexual predators? Sexual You see, predators. our choices really do illuminate the very intangible nature of our minds and souls. Quero escolher outro. Não. Okay, what else can I show you then? This place is the buffalo of game design. Nothing is wasted. Temos a tecnologia das paredes, o status do demo, elogios. Vamos aqui, tecnologia da parede primeiro. Now, I think you'll find this exciting. We've actually developed a wall that you can walk through. Go ahead, give it a shot. Vamos lá, uma parede que eu posso atravessar. Oh, guess it's still in development. Right, okay, moving along. Que exercício inútil me trazer para essa sala. Vamos ver outro aqui. How's the anticipation? Demo Still feeling status. it? This device tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Somewhere around here there's also a device that tells you whether or not you're inside a device that tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Sem perigo. Nada nessa sala vai te matar. Obrigado pelo aviso. Elogios. O que tem na sala dos One of the most elogios? important parts of administering any demonstration is pumping up your ego and appealing to insecurities about your sense of self-worth. That's why we use this room to develop cheap compliments to shower on the player during the demo. Go ahead and press that button to see some of the superficial flattery we've been cooking up. Ele tá dizendo que nos demos eles têm que elogiar as pessoas para eles gostarem dos jogos, né? Esse aqui é a parte onde eles fazem isso. My heavens, I've never met someone who can consume as much uranium in a single sitting Isso as não you é can. elogio nenhum. Just look at you go. Vamos tentar Of all the outro. people I know who are playing this exact demo at this exact moment and standing in this exact room, your performance is easily in the top 5,000. Top Top 5.000. 4,700 even. I won't go as far as 4,600. Mais um, vai. Mais um. Let's see. Oh, this is embarrassing. I really can't think of anything else to say. No. You've really exhausted my list of compliments. Goodness, that was fast. Either you or this department has a lot of room for improvement. Okay then, what's next? Vamos lá, acabou seus elogios. Até o botão ficou apagado aqui, ó. Porque uma cara é o contrário, por quê? Tá, vamos tentar a próxima sala, vai. Tem que a gente vê ainda os negócios de emoção. Now here's what we use to convey story. These booths convert text from a story into raw emotion. Go ahead, step into one of them and feel the sheer power of narrative exposition. Qual que a gente vai escolher? Descoberta ou desespero? Eu quero desespero, vai. Não adianta. Where did these cliffs go? These crags that we stood upon, they shielded us from our own ignorance. Spoke coddling aqui é words and perca wrapped de our tempo. vulnerabilities in a woolen cloth that Não. Deixa eu tentar o outro. was though, and within the shame he carried that ocean breathed Ah. in dread. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Tem outras emoções aqui. Essa aqui não me trouxe nenhuma emoção, não. Oh, you went in both booths? Oh, how vulnerable of you. If at any point during the demo you need to cry, just let me know and we can take a minute. Tem umas coisas escritas aqui. Administração de demonstrações. Vá direto ao gameplay. Faça um resumo do jogo em vez de dar a explicação. Primeiro boss. Demo tem que ser de 8 minutos. Legal. Tem as caixas aqui também. Isso aqui não dá pra ler. Vamos lá, the final choice, a escolha final. Now this Você room is perhaps the gosta most important da you'll Stanley encounter in the Parable? demo.
This is where we determine whether or not the demo has been effective, whether it's conveyed the wit and soul of the Stanley Parable in such a compelling way that you reach immediately for your credit card to purchase the main game. No! What are you doing? You can't make that decision yet. You haven't played the demo. We've put so much work into this demonstration. Wouldn't it be a shame if you rushed right into making a purchasing decision without savoring it first? Let this one simmer. You'll have plenty of time to decide later. Então tá. A gente ainda tá caminhando então pro demo, né? Everything you need to know about how video game demos are made. De volta à sala verde. However, it's still important that we address safety concerns. Please closely observe the following possible negative side effects of playing the Stanley Parable. If you agree to be held 100% responsible for any and all injury or long-term damage, mental, physical or otherwise, that may occur while playing the demo, please do not press the large red glowing disagree button at this time. Large glowing disagree? No objections? Cadê? Botão vermelho. Sure about that? Oh, well, all right then. In the event that you do experience one or all of the previously listed symptoms, let's establish a signal for you to convey to me that you wish the demonstration to be terminated. Please step into the dance perimeter. Please perform a dance. Uma dança. Your dance has been recorded. In the event that you feel confused or disoriented by anything you see inside the demo, perform that dance, and I will terminate the demo immediately. Right. Não vou lembrar nunca dessa dança que eu fiz. It is time at last. Are you o prepared demo. For the Stanley Parable. A demonstração, finalmente. Cadê? Esse é o lugar que eu tava. 29. Oh, wait, what are we doing here? Welcome to the Stanley Parable demonstration. Your number is 29. Quadro de When your folhas. number is displayed, please enter the demonstration room. Tá, vamos lá. Thank you. And have Alguma a coisa pleasant aconteceu de errado. demonstration. Okay, I'm lost. Let's just get back to the green room and start the demo again. I must have done something wrong the first time. Vou confiar nesse narrador agora. Não tenho absolutamente a mínima ideia do que tá acontecendo Okay, aqui. here we go. The Stanley Parable demo take 2. Finding the demo, learning exactly what the Stanley Parable is. Here it comes. Demonstração. Essa é a demonstração. Oh wait, what's this? Que é isso? 8. Wait. This is all wrong. This isn't the Stanley Parable. This is a game where you press a button and it's 8. Não Not diga. only is the Stanley Parable not a game about continuously pressing the number 8, I can guarantee that this button does not appear anywhere in the main game. Why is it here instead of the demo for the Stanley Parable? Where did the demo go? There was an actual demo here before. Something has gone wrong. It's all gone horribly wrong. We need to get you out of here before you start forming impressions of the Stanley Parable based on whatever the hell this 8 game is. We need to get up. We need to start over. You mustn't stay here another minute. Out. Go. A gente não tem a mínima ideia do que é o Stanley Parable, mas ele deu a dica que não é um jogo sobre apertar um botão e ouvir o número 8. Imagine if this had been the demo. What would you have been thinking? You'd have left with no idea what the Stanley Parable is about. None whatsoever. Eu vou caminhar de volta. Ele tá fechando as portas. Eu ainda não tenho a mínima ideia do que o Stanley Parable demo é sobre. Muito menos sobre o jogo final. Welcome to the Stanley yes, Parable we had it all the first demonstration. time. Your number is 30. When your number is displayed, please enter the demonstration. Vou voltar pro começo? Como assim? Okay, now let's take a minute to get something straight here. When you sit down to play this demo, you are assuming an amount of responsibility for its outcome. Now, I can't say for certain whether you caused us to encounter the 8 game rather than the Stanley Parable, but I think it's a pretty safe assumption that you had something to Culpa é do with minha. it. At this time, please take a minute to think about all of the mistakes Pelos you meus made in erros. playing this demonstration, as well as your lack of respect for demo taking in general. A musiquinha.
Wonderful. I could really feel the introspection on my end. Now that we're all on the same page again, I feel ready to attempt the demonstration once more. In this third attempt, we shall truly come to understand the meaning of the Stanley Parable. Let the demonstration begin. Eu tenho uma leve impressão que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Damn. No, it can't be over yet. You didn't see anything. Thanks for playing. Everything that was supposed to demonstrate why the Stanley Parable is a quality experience worth your time and money. It was here somewhere, I'm sure of it. Oh, no. We have to get out of here. We have to find something for you to do, anything. The demo cannot end like this. Hurry, this way. Okay, yes. This is new. This is different. Surely there must be a game somewhere in here. Okay. Oh, how about this cup? Yes, go pick up the cup. Pegue a caneca. All right. Now put it, in the bin. In the bin. Eu não quero, e se eu não quiser? Eu quero colocar aqui. Não, pelo jeito eu tenho que colocar no lixo. You did it! You won! You know what you get for winning? An achievement! Wow, the Stanley Parable just keeps getting better and better. In fact, let me take a little survey of your experience. Based on what you've played so far, would Você you compraria o purchase the Stanley Parable? A. Eu não tenho a mínima ideia. B. Estou pegando fogo. You responded. What a clear and straightforward demonstration of the merits of the Stanley Parable. I am convinced of the quality of the full game. Incredible. You really do get it. You understand. Oh, I was so worried. I just wanted you to know what I see in the Stanley Parable. What I think makes it, well, special. It's so very difficult to put into words. Oh, we're all beyond that now, aren't we? Come along. Let's get to the end and the final choice. The final choice. Então tá. Ending, where are you? Where are you? Olha o botão vermelho do disagree aqui. Será que se eu fazer minha dança aqui eu saio do jogo? Não. Já poderia desconfiar que não. Yes, the end. Now, this is where we want the demo to be over. And I think it's time for you to log your final decision as to whether or not the Stanley Parable is any good. And it all comes to this. Please consider very carefully before answering. Much is at stake. Eu vou apertar não, vai. Só por curiosidade. Não funciona. Is it working? Yes, funciona. Are you sure? Também não, ó. You sure you pressed the button? What? No, we finished the demo. Did it start again? Hello? Is anyone there? They already finished. They said they liked it. I need someone to stop the demo. Hello? We need to go back. We need to get out of here. A saída tá pra lá, que bagunça. Perigo, a gravidade está em efeito. Oh no, what's going on? Where is everyone? Okay, over to the left, down this way. O que é isso aqui? Ah, disagree. Câmara de isolamento. Oh, nice and quiet. Finally. Well, I suppose we can both agree that I failed, haven't I? My job was to be a teacher, and I so badly wanted to teach you exactly what the Stanley Parable is supposed to be, but somehow I couldn't. Well, at any rate, I don't know if I care for the Stanley Parable anymore. Do you think any of this is actually in the main game? Honestly, I doubt it. What would that even look like? No, I think I've had enough of it. No more doors, no more demonstrations, no more endings. That's the other problem with this game. There's too many bloody endings. I'm sick of them. How can one game end so many times? It doesn't make sense. Oh, but back at the beginning of the demonstration, that was lovely. No concerns about where it was all going.
no confusion. Finais. Eu sei que finais, o modo original tem um montão. Dependendo das suas ações e das consequências que elas trazem. Do you remember, just a few minutes ago, when we met for the first time, I showed you the technology used to make the demo. Tudo nada because aqui. I thought there actually was a demo. Oh, we were so naive back then. How little we knew of the world. And then when we ended up back in the waiting room, even though you'd already done that before, yes. It's all so fresh in my Altera memory. do nada. They were such wonderful moments. Oh, and then when we played the game with the cup and you Sim, eu won, venci. and then we kept wandering and we ended up in a stairwell somewhere. Essa parte eu já we não just lembro. kept climbing and climbing, flight after flight after flight. I thought they would never end. And then we were on some kind of catwalk. Assim, definitivamente eu não What was fiz. down there. Did you? And we just kept going and we found that elevator and it said escape on it. We talked about it for a while, about how we couldn't possibly know whether this was really an escape, but that it seemed worth a try, and at the very least it would be an adventure. So we got inside and we rode the elevator up and up and up. We had some sense that the end was coming, but we couldn't possibly know when. And then after so long, it finally stopped, and we stepped out into the lush outdoors. Cadê? The trees, the wildlife, Árvores, the sun rising on a wildlife, new and glorious o path. sol. Freedom. We were free. Cadê There a was nothing to liberdade? think, nothing to know. Simply us being right there in that moment. Wasn't it so? Não tenho a mínima ideia do que esse narrador tá falando. Wasn't that moment so singularly, piercingly beautiful? We were free. Isso não parece com árvores e o sol. Parece um escritório extremamente chato. Tem um computador... Ué. Acabou. The Stanley Parable. Acabou, velho. E agora o jogo fechou. Anunciou aí o Stanley Parable, então vai ficar disponível em outubro. O jogo simplesmente fechou, que significa que acabou o demo, né? Pois é, esse demo muito estranho, né? Stanley Parable. Eu avisei pra vocês que ia ser um jogo um pouquinho diferente, mas com bastante humor. Eu gostei, né? Tem alguns truques de narrativa estilo 30 Flights of Love, em que ele muda do nada. Tem um narrador estilo Portal, as coisas vão meio que dando erradas. E eu tô muito curioso pra descobrir como é que vai ser o jogo final. Não joguei um mod de 2011, mas quem jogou, eu acho que gostou bastante. E eu vou aguardar pra jogar o jogo final. Tô até ansioso pra ver o que vai rolar, mas e pra dar umas boas risadas. Bem, esse foi então The Stanley Parable. O demo tá disponível lá no Steam. É só você dar uma olhada no link que tá aí na descrição. Por agora eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua visualização. E como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal.